Dear friends, welcome to AS American English Senior. What you come here is to learn the vocabularies under the letter T. What do you mean chota? Chota. T-O-T-T-E-R is a verb. Shake or move unsteadily, right? You've seen drunkards, they take alcohol, they walk unsteadily, it's tottering, sway as if about to fall. Tottering means, as a drunkard walking. Anytime he may fall down. Tottering. Touching. What do you mean by touching? Touching story. You're feeling. Touching story. Touching accident means what? It makes you to cry. Touching. Touching means it's not simply touching, right? Touching means it touches your heart. It's an adjective causing a feeling of pity. What do you mean by pitying? Sorry about something. Feeling sympathy towards something. Feeling pathetic towards something. Verb is touch. Touching. Cause to feel pity or sympathy. Adjective is touched. I am touched by seeing poor people dying. Farmer's suicide is a touching thing. Farmer's suicide is a touching thing. Touching means what? Pathetic, sympathetic, feeling sorry for that. Touchstone. What do you mean by touchstone? Noun. To check whether it is gold, whether it is original gold, and you have that stone to check whether it is gold or not. It is called touchstone. Stone used to test the fitness of gold is criteria, standard, touchstone. Right? English is it for your ability to communicate in UK and USA. Touchstone. What do you mean by touchstone? Whether to check it is good or bad, whether it is gold or not. Touchy. What do you mean by touchy? Is an adjective. Oversensitive. What do you mean by sensitive? I'm sensitive towards water. I'm sensitive towards crowd. So if crowd is there, you are not comfortable. I'm sensitive towards hot sun. My skin is oversensitive. So sensitive, which you don't like it. Easily offended. Easily you get offended. Easily you get irritated. You are delicate, soft. You are very needing delicate handling. Touchy situation. What do you mean by touchy situation? For example, you go for a movie. Shiny, right? You cut the glass. You have to go to school. You go with your friends to a movie. She is sitting in the theater. Her father also comes there. He sees her. It is a touchy situation. What type of situation? Touchy situation, right? Sensitive situation. Tout. What do you mean by tout? It's a verb. You are promoting a product, publicizing one goods or service, right? For example, Hyundai touts its new product. It's Hyundai advertises its new products. Praise excessively as a form of advertisement. Touting. You are praising this car can go in for 200 kilometers per hour. It's the best car in India. So touting means advertising and praising. Advertise. Toxic. It's an adjective. What do you mean by toxic? It is poisonous. What do you mean by tract? It's a noun. Propaganda. What do you mean by propaganda? Canvassing. Pamphlet. What do you mean by pamphlet? A leaflet. What do you mean by leaflet? A brochure. What do you mean by brochure? It is a notice. Brochure. Notice, right? Propaganda, no, pamphlet means what? Advertisement notice. By a religious or political group, right? Anna DMK, Congress, they are giving leaflet for advertisement. Or a religious group, Hinduism, Christianity, Islam, they are giving a leaflet asking them to join in their community or religion. So, tract is a propaganda, pamphlet, expanse of land, religion of indefinite size, system of related organs. Digestive tract. What do you mean by digestive tract?
the digestive, the system, that intestine. So chota, touching, touchstone, touchy, tout, toxic, tract. And coming here, tractable, word ending with able becomes an adjective. What do you mean by tractable? Docile. What do you mean by docile? Something which can be managed, something which can be organized, or something easily changed, something which can be easily changed, something which can be molded. It is called tractable, tractability. Traduce is a verb. Exposed to slander. Slander means what? Speaking ill about others, speaking bad about others, humiliating and insulting others, slandering. Traduce, exposed to slander. Trajectory. What do you mean by trajectory? The path, the direction, the way. Path taken by a projectile. A trajectory of a bullet. You take a bullet, you just trigger it, it goes. The path of the bullet. Trajectory is the path. Tramp. Walk with a heavy step. Tramp. You are walking with a heavy step, pressing your legs. Travel on foot. Tramp. Vagrant. What do you mean by vagrant? One who travels aimlessly about, one who goes here and there. Vagrant. Long walk, sound of heavy walking. Trample. Step heavily with the feet. Trampling. Stepping heavily with the feet. Trampling. Crush under the feet. Crushing something under the feet. Trance. It is the hypnotic state. Trance. It is the hypnotic state. Mentally you are not aware. You are controlled by something. Ecstatic state. Feeling detachment from one's physical surrounding. You are not bothered about what's happening around you. Trance, as in contemplation or a daydreaming. You contemplate. What do you mean by contemplation? Thinking about something. What do you mean by daydreaming? You dream a lot. It is called trance. Transition is the transition. Trance means what? You are in a hypnotic state. You are in a daydreaming state. It is called trance. Tranquility is a noun. What do you mean by tranquility? What do you mean by tranquilizer? What do you mean by tranquilize? You inject something so that you lose your consciousness. You become calm and quiet. It's called tranquility, calmness, peace. Transcendent. What do you mean by transcendent? Exceeding ordinary limit. You are going above your limit. Transcendent. Superior. You become superior. You are surpassing. You are coming up. Verb is transcend, go beyond, exceeding, surpass. Transcendency is the noun. Transcendental meditation. What do you mean by transcendental meditation? You become more than your human being, more than your physical features. So transcendental is an adjective, going beyond common thought or ideas. You're going beyond your ideas, beyond your thoughts. Impossible to understand by practical experiences or practices. By practices you cannot understand. Known only by studying thoughts or intuition. Only by studying the thoughts and intuition you can understand what it is. Transcendentalism. Tractable, traduce, trajectory, tramp, trample, trance, tranquility, transcendent, transcendental. So what do you mean by torture? Shaking or moving unsteadily like a drunkard walking. What do you mean by touching? Feeling. Feeling. You're feeling so sympathetic. Touchstone. A stone which is used to check whether the gold is pure or not. What do you mean by touchy? It is something sensitive, touchy. A situation where you have a lot of feelings about it. Tout, you are promoting or publicizing through the leaflet about your religion, about your goods and services. Toxic, poisonous tract. Sorry, this is the pamphlet. It is publicizing goods and services, praising somebody. This is through the pamphlet you are advertising your religion, tract, right? Or politics. Tractable, something which is easily manageable. Traduce, exposed to all type of ill things. Trajectory, the path, direction. Tramp, walking with a heavy step. Trample, stepping heavily, crushing.
trance and hypnotic state. You forget the surroundings, tranquility, the calmness and peace, transcendent, exceeding the limit, transcendental, going beyond the thought, beyond the ideas, beyond. It is impossible to understand by ordinary practices. You got it? I request you gentlemen to come forward. Choose 3 or 4 words, 4 words maximum, right? Hi, now you see that some vocabularies, the meanings is there. The first I choose for that totter. So totter is the shake and that move for the instability. It's called for that totter. Second one is for that touching. Touching means it's like for that feelings. So this is a sympathetic or pathetic, whatever the things is that we feel for that. That is called that in the touching. The touching stone is that the testing stone. So which are that gold or anything is that want to know about that, we are using one of the stones called that as touching stone. And the thought is that the promote something that whatever the things, anything you want to sell in that or otherwise you want to note the advertisement, it's called for that thought. The promotion activities using name is the thought. Toxicity is that it's like for that toxicity is that poisonized. Final one is that tract. The tract is that it's like that it's like the promotions, it's like that pamphlet is called for that. The religions or politicals, anything is that given the pamphlet to that, that is called that tract. Hello friends, we will discuss few words. Totter. Totter is like a person who is walking like shaky. For example, we can call a drunkard is walking totter. And the touching. Touching is causing a feeling of pity or sympathy. For example, I heard a touching story. Touchstone. Touch is used to test the fineness of the gold and creations and standards. Like, for example, I found a touchstone to test the gold. Trajectory. Trajectory is the path or projectile. Like when we fire a bullet, the path taken by that bullet is called trajectory, and that is projectile. Tramp. Tramp with is meaning to walk with a heavy steps, travel on foot. Trample. Trample is to step heavily with the foot and like we are crushing something under our foot. நண்பர்களே, சொற்களினுடைய அந்த அர்த்தங்கள் இங்கே டி எழுத்தின் கீழ் வார்த்தைகள். சோட்டர் என்றால் என்ன? ஈஆர்ல முடியக்கூடியது, ஆனாலும் இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. டோட்டர் என்றால் என்ன? தள்ளாடி நடப்பது, போதையில் நடப்பது, தடுமாறி நடப்பது, அன்ஸ்டெடியாக நடப்பது. இட் இஸ் டோட்டர். டச்சிங் என்றால் என்ன? இதயத்தை தொடக்கூடிய, அப்படின்னா உள்ளபூர்வமான, இதயபூர்வமான, மனதை கொஞ்சம் சஞ்சலப்படுத்துகிற டச்சிங். causing a feeling of pity, pathetic. touch cause to feel pity or sympathy. ஏதோ ஒன்றின் மூலமாக அவர்கள் மேல் இரக்கம் கொள்கிறாய். It is a touching story, touching movie. இதயத்தை தொடக்கூடியதாக இருக்கிறது. டச் ஸ்டோன் என்று சொல்கிற பொழுது அது தங்கமா இல்லையா என்று சோதிக்கக்கூடிய, உரசி பார்க்கக்கூடிய கல்லை டச் ஸ்டோன் என்று சொல்கிறாய். டச்சி என்று சொல்கிற பொழுது ஓவர் சென்சிட்டிவ், அதிக உணர்வு பூர்வமான, ஈஸிலி ஒஃபெண்டட், எளிதில் மனதை நோகடிக்கக்கூடிய, டெலிகேட், மென்மையான, நீடிங் டெலிகேட் ஹேண்ட்லிங், டச்சி சிச்சுவேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த சூழ்நிலை ரொம்ப உணர்ச்சிகரமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தது. டவுட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் தன்னுடைய பொருள், ஒருவர் தன்னுடைய சேவை, அதை நோட்டீஸாக விளம்பரப்படுத்துவது அந்த டவுட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இந்த கார்
உதாரணத்திற்கு ஒரு மருத்துவ சேவை, இவைகளை விளம்பரப்படுத்துவது டவுட்டிங். டாக்ஸிக் என்று சொல்கிற பொழுது விஷத்தன்மை உடைய இது அட்ஜெக்டிவ். ட்ராக்ட் என்று சொல்கிற பொழுது நோட்டீஸ் மூலமாக ஒரு மதத்தை பற்றியும் ஒரு அரசியலை பற்றியும் பிரபலப்படுத்துவது, விளம்பரப்படுத்துவது ட்ராக்ட் என்று சொல்கிறோம். ட்ராக்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது எளிதில் சமாளிக்கக்கூடிய, எளிதில் மாற்றக்கூடிய ட்ராக்டபிலிட்டி. ட்ரெடியூஸ் என்று சொல்கிற பொழுது எக்ஸ்போஸ் டு ஸ்லாண்டர். ஸ்லாண்டர் என்றால் அவமானப்படுத்துவது, அவமரியாதையை கொண்டு வருவது. ட்ரெஜெக்டரி என்று சொல்கிற பொழுது பாதை. ட்ரெஜெக்டரி ஆஃப் எ புல்லட் என்றால் என்ன? துப்பாக்கியிலிருந்து சுடக்கூடிய அந்த புல்லட் செல்லக்கூடிய பாதையை ட்ரெஜெக்டரி என்று சொல்கிறோம். ட்ராம்ப் என்று சொல்கிற பொழுது நடக்கும் பொழுது கனமாக நடப்பது, ஹெவியாக நடப்பது. டிராவல் ஆன் ஃபுட், காலால் பாதசாரிகள் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா. வெக்ரெண்ட் என்றால் என்ன? ஊராக எந்த விதமான கொள்கைகளும் இல்லாமல் ஊராக செல்லக்கூடியவரை வேக்ரெண்ட் என்று சொல்கிறோம். சவுண்ட் ஆஃப் ஹெவி வாக்கிங். ட்ராம்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது காலால நல்லா மிதித்து கொண்டு நடப்பதை ட்ராம்பிள். ட்ரான்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஹிப்னாஸ்டிக் ஸ்டேட் என்று சொல்கிற பொழுது அப்போ மனது ஒரு ஹிப்னாட்டிசம் கண்டிஷனில் இருக்கிறது. மனதை ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது. மனம் தன் நிலையில் இல்லை. எக்ஸ்டட்டிக் ஸ்டேட், டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் ஒன்ஸ் ஃபிசிக்கல் சரௌண்டிங்ஸ். சுற்றி என்ன நடப்பது என்று தெரியாமல் இருப்பது ட்ரான்ஸ். கண்டெம்ப்ளேஷன் என்றால் என்ன? சதா யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது. டே ட்ரீமிங், பகல் கனவு காண்பது. ட்ராங்குலிட்டி என்றால் என்ன? காம்னஸ், அமைதி, பீஸ், அமைதி. ட்ராங்குலைசர் என்று சொல்கிறோம். ட்ராங்குலைசர் இன்ஜெக்ஷன் என்ன? மனது ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்கும் பொழுது அந்த ட்ராங்குலைசர் இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிரான்சென்டென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது சாதாரண எல்லைகளை தாண்டுவது. சுப்பீரியர், பெரிதாக, சர்பாசிங், ஒன்றை தாண்டுவது. டிரான்சென்ட் என்றால் தாண்டி மேலே. எக்ஸீட், சர்பஸ், டிரான்சென்டென்டல் என்று சொல்கிறது பொதுவான சிந்தனைகள், பொதுவான கருத்துக்களுக்கு அப்பால் செல்லுவது. இம்பாசிபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆர் பிராக்டிசஸ். புரிந்து கொள்ள முடியாது, சில பயிற்சிகள் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. நோன் ஒன்லி பை ஸ்டடிங் தாட்ஸ் ஆர் இன்ட்யூஷன். மற்றவர்களுடைய சிந்தனைகள், மற்றவர்களுடைய உள்ளுணர்வுகளை அறிந்து கொள்கிற பொழுதுதான் அதை புரிந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். டிரான்சென்டென்டலிசம். ட்ராக்டபிள், ட்ரெடியூஸ், ட்ரெஜெக்டரி, ட்ராம்ப், ட்ராம்பிள், ட்ரான்ஸ், ட்ராங்குலிட்டி, டிரான்சென்டென்டல், டிரான்சிடென்டல். ஸோ டோட்டர் என்றால் என்ன? தள்ளாடி. டச்சிங் என்றால் என்ன? மனதை தொடக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. டச் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? தங்கமா இல்லையா என்று உரசி பார்க்கக்கூடிய அந்த கல். டச்சி என்றால் உணர்ச்சிகரமான. டவுட் என்று சொல்கிற பொருட்களை, சேவைகளை விளம்பரப்படுத்துவது. சிக் என்றால் என்ன? விஷத்தன்மை. ட்ராக்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு மதம் அல்லது அரசியல் கட்சி அவர்கள் தாங்களே நோட்டீஸ் மூலமாக விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வது. ட்ராக்டபிள் என்றால் என்ன? எளிதில் நிர்வகிக்கக்கூடிய. ட்ரெடியூஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அவமானத்திற்கு உண்டாவது. ட்ரெஜெக்டரி என்று சொல்கிற பொழுது அந்த பாதை. ட்ராம்ப் என்று சொல்கிற பொழுது கனமாக நடப்பது. ட்ராம்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது பாதத்தால் கனமாக நடப்பது. டிரான்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஹிப்னாட்டிஸ்டம் ஸ்டேட், ஒரு சுற்றுச்சூழலை மறக்கக்கூடிய அந்த. ட்ராங்குலிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது அமைதி. டிரான்சென்டென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்னை தாண்டி செல். டிரான்சென்டென்டல் என்றால் என்ன? சாதாரணமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. மற்றவர்களுடைய சிந்தனைகள், மற்றவர்களுடைய உள்ளுணர்வை அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் அது என்ன என்று தெரியும். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.